Well, how are you everybody who is watching this video? I would like to take this opportunity. It's a very important time. I would like to welcome you into the modules that call the power electronics, the one of the modules that we are teaching departments of electronics. My name is Olenjolai. It's the first time to meet me. I'm very happy to have you. And I would like to welcome you into these moments of learning some theoretical concept and especially based on the power electronics devices. I have some physical students who are pursuing bachelor in electronics, bachelor degree in electronics and telecommunication engineering in a beautiful country that's called Tanzania at Dar es Salaam Institute of Technology. They are first year undergraduate students. I will have them, but also the contents I'm going to share to you are limitless. You can pursue them when you are ordinary diploma students or undergraduates or professional electronics or in other related fields such as electrical field. So this is the theoretical class, but it's very important because actual is widen or just giving you more information about power electronics devices. So I have prepared a very fresh amounts of food that will be important for your brain. We are in lecture 5. This is called the problem solving of power electronics devices. We like to see how questions about power electronics devices are being asked and how you can attempt them, how you can answer them, and what do they cover, what do they test you. Because you had a brief discussion about them, but it's better also to to learn about how do we ask the questions in this concept of power electronics devices. Then till the end will be actual focus on power electronics circuits, where actual that we have some other different topics that we'll cover later on. How are you, electronics and telecommunication engineering students? Yeah. Are you ready for lecture 5? Yes. Well, so let us go directly into the class. So this is chapter 2, power electronics devices. We have been discussing about different power electronics devices. And we had a list of almost 10 or more than 10, because in lecture 4 I added another power electronics device that's called the triacs. Then in previous lecture we had, let us do the quick review of what we learned in lecture 4. So in lecture 4 I taught you about the brief description, the concept that it has been titled as brief descriptions of 40 of power electronics, some of the power electronics devices. And in this lecture, we had a focus, or we discussed about the thyristors, right? Thyristors. And we say that in thyristors, we have examples that we call them triac. We have examples that call the silicon control rectifier. And also we have diac. Diacs is another example 40 of thyristor materials. Then we discussed about 30 power inductors, and the power capacitors. So we are using this one in power conversions, electric power conversion. But before power inductors and power capacitors, then we discussed about applications. We've been discussing about applications of the particular applications of a power electronics device in power electronics. How do we use it in power electronics? Then another device another power electronics device. What another power electronics device did we discuss in lecture 4? We discussed the triac, isn't it? Another pardon? Silicon SSR. Silicon solid relay. Another one? So GTO. So we discussed about GTO and how we are using them in power electronics. So today, let us discuss about the problem solving of power electronics devices. Say, problem solving of power electronics devices. Before we discuss about this problem solving, represent the problems and how we solve them, I would like just to give you a point before and not a point to note before. And this is the point. This is the point. We say that, and in this point we say that
yes, the power electronics devices. Power electronics devices are also known as power devices. What does it mean? Example, we can have a power diode. So a power diode, we mean that it's a diode that will be used in power electronics. We can call it a general purpose diode. Hello? What's going on, mister? Bado mapema. So we have power diode. Say power diode. We may call it a diode, either a rectifier diode, or we can call it a general purpose diode. But in some of the books, you may find that it's called the power diode. Also, we may have another one that's called the power bipolar junction transistor. So what does it mean? This is a bipolar junction transistor used specifically in power electronics. That's why it's called the power BJT. Say power BJT. We may also have another power electronics device that may be called the power MOSFET. Say power MOSFET. So this is the MOSFET that will be used in power electronics. We may have also we used to call IGBT. So you can have power IGBT. Power isolated gate bipolar transistor. Say power IGBT. So when we're reading different books and different articles about power electronics, you may find that they are using different names, or they're using power something. So you can find that sometimes you can find that power, except for those. And why do we call some of the components power MOSFET, power IGBT? Because some of the MOSFET might be used, some of the MOSFET are not used in power electronics. Okay? But for the power electronics devices, such as, for instance, silicon controlled rectifier, which is used mainly in power electronics rather than some other parts, we just call it silicon controlled rectifier. Kwa hiyo tunasema kwamba baadhi ya vifaa tunavita power pale ambapo kwenye hilo kundi la vifaa viko vifaa vinavyotumika kwenye power electronics na vipo vifaa vinavyotumika kwenye maeneo mengine ya nini, ya electronics. I'll be also using Swahili because more than 50 students in this class, they are very good in Swahili. So just to help them to understand, I'll be using Swahili because it has been a request of my online students that ask, sir, in case you know Swahili, please use it for Tanzania. Will you enjoy it? Yes. Sasa utasema no kwa sababu kimsingi wewe unapinga. Yaani wewe kama Mtanzania lazima uchallenge. Ndio tabia yako. Okay. Kwa hiyo tunaviita power, kwa mfano diode, sio kama diode zote zinatumika kwenye power electronics. Ziko diode ambazo hazitumiki kwenye field ya nini? Ya power electronics. Na bipolar junction transistor ziko nyingi sana duniani, hundreds of them. Mamia na mamia. Sio zote zinatumika kwenye power electronics. Kwa zile zinazotumika, ile kundi ndo nalita power BJT. Na hapa kundi linalotumika kwenye power naita power diode. Na kadhalika kwa IGBT, insulated gate bipolar transistor, manaka haitumiki tu kwa ajili ya power electronics. Inatumika kwenye analog electronics, inatumika kwenye digital electronics, labda kutengeneza integrated circuits na kadhalika. Okay? Kwa hiyo sasa hizo zinazotumika kwenye power tunaziita power. Tunaweka neno nini? Power. Lakini mara nyingi vile vifaa ambavyo tunavitumia kwenye power electronics zaidi kuliko maeneo mengine, haina haja ya kuweka neno au nomino ya power kama nomino ya mwanzoni, kwa sababu hizi zote tunaziita nomino, si ndio Nomino kwa Kiingereza nini? Noun. Are we together? So bear that. Kwa hiyo sio siku ukiulizwa power kitu fulani unaanza kushangaa ndo nini? Power diode, si power transistor, power MOSFET. It's simple. Okay, question number 1. Question number 1. Draw the internal structure. Internal structure of the
following power electronics. Power electronics devices. The first one, let's say, power diode. The second one is called the power bipolar junction transistor. And the third one is called the thyristor. Thyristor. And then number 4 that I leave the homework for you, power MOSFET. So in electronics you have something we call it structure. Say structure. Say structure. Structure kwa Kiswahili ni nini? Muundo, si ndio Unakumbuka kwamba kwenye upande wa sarufi kuna sarufi muundo. Enzi zako ukiwa kijana, sasa hizi ushakuwa mzee wa Kiswahili. Unakumbuka sarufi muundo? Kuna aina ngapi za sarufi? Naona sasa. Huyu anataja aina 2 za fasihi. Hamna kitu. Hamna kitu. Kuna aina ngapi za sarufi? 4. Ya kwanza sarufi muundo. Ya pili? Ya tatu? Mbona unasindikiza yaani unaangalia una pesa macho tu. Umesahau? Ya tatu? Ya 4? Umesahau High. Sasa in electronics we have something called the structure and the schematic symbol. You have to differentiate. Stop writing. We have structure, say structure, and the schematic symbol. Sasa unatakiwa kuwa makini, japokuwa wakati mwingine walimu wengine wanachanganya structure na schematic symbol. And today I will differentiate to you what the meanings of internal structure and what the meanings of when you say internal structure is construction. Focus on construction, on the physical construction. When you say about schematic symbol, focus on how we represent in schematic circuit diagrams, or in circuit diagrams, or maybe in schematic diagram. Okay? So now let us solve this problem. Solution. Then let us start number 1 with power diode. Say power diode. How many power diodes do we have? We have 3 categories, 4 categories. I mentioned 3 but 4. We have a general purpose power diode. We have rectifier power diode. We have varactor power diode. We have also Schottky power diode. So regardless whether you are drawing the internal structure of general purpose diodes, or maybe rectifier power diodes, or maybe you are drawing the internal structure of what? A varactor power diodes, or maybe Schottky power diodes. They have the same internal structure but different schematic symbol. Okay? So the internal structure of an NA diodes, it's simple. You know it. Stop writing. It is one. Very simple. We taught you since physics or electronic science of Form 4. This is the structure, the internal structure of any diode. So here we may have P-type semiconductor, getting, and here we may have N-type semiconductor. So PN junction. So for this case we have a single junction. So it has a single junction. And then this one, this terminal we call it anode, and this one we call it what? Cathode. So because it's a figure, we have to give the number, figure 1, the internal structure, the internal structure, the internal structure of of power diode. So a power diode just consists of 2 semiconductor material. The first one is called what? P-type semiconductor, and the second one is called what? N-type semiconductor. Okay? Yeah. So how many junctions do we have there? Class, how many junctions do we have there? 1 junction. 1 what? Junction. Where is that junction? This one. So if you supply DC, then after that you may have something we call it a potential barrier, low potential barrier, high potential barrier, etc.
etc. Are we together, class? Are we together? Is it clear? But when you talk about schematic symbol, this one, stop writing. A general purpose diode has its own schematic symbol. A rectifier power diode has the schematic symbol similar to this one. However, that it depends which type of rectifier. Then varactor power diode, it has its own schematic symbol. And also Schottky power diode, it has its own schematic symbol. But all of them, they have the same internal structure. Sawa? Yes. Sawa? Yes. So I believe that is clear. Number 2. Kwa hiyo unaona kwamba ni diode peke yake katika hizo power, tutakuja kuona baadaye. Diode peke yake katika hizo power electronics devices ambayo ina junction moja. Sababu junction ina matter sana. Then number 2, we have been asked to draw the internal structure of power bipolar junction. So internal structure of power, say power bipolar junction transistor. Say power bipolar junction transistor. Power bipolar junction transistor. So this is still general. Why? Because we have 2 types of bipolar junction transistor. We have number 1, so it means that we have to think about NPN BJT. So you have to draw, for this question, means you have to draw power, the internal structure of power by NPN bipolar junction transistor. And number 2, power PNP bipolar junction transistor, according to the question, still general. Okay? So now, if you want to draw the internal structure of power NPN bipolar junction transistor, that is simple. Then you draw. Stop writing. Let us draw together. So how many junctions are we going to have? 2. The first one is called what? The first junction is called what? NP junction. The second one is called what? PN junction. Okay? So you have, it has 3 terminals, and that's has 3 terminals, and then this one is N, then this is P, this is what? N. Are you together? A? So again, depend. So what are the names of this terminal? Emitter. And this one? And this one? So that is the, so this will be our figure 2, the internal structure of NPN bipolar junction transistor. Then number 2, so this is Roman 1. Number 2, according to the question, we have to draw the internal structure. The internal structure of what? Of power, P and P bipolar junction transistor. Then for that case, it has also, so it has 2 junctions. First what? First junction, and this one, second what? Second junction. Okay? So now let us draw for so this is P type semiconductor, P terminal, N type material, P type material. So this you call it emitter, this is base, this is collector. So here we have what? Figure 3, the internal structure of P and P bipolar junction transistor. So power MOSFET will be your homework. Write down. The internal structure of full power MOSFET will be your homework. So
So remember, and how about schematic symbol of this one and this? Are they the same? Eh? The schematic symbol of NPN, PNP, NPN, PNP what? PNP transistor, bipolar junction transistor. Are they the same? Eh? Eh? No. What the difference? Just the direction of the current. Okay? Let me show you. Let me remind you. You just know, but trust what you know. Because you saw that maybe in power electronics we have some other schematic symbol. No. Schematic symbol, get in. Schematic symbol are always similar. Therefore, how are you? Why are you late? Eh? You are feeling bad. I'm sorry to hear about that. Now, are you feeling good? So this is electronics schematic symbol. And for this one, it's vice versa. Just it means the directions of current reverse. So this is the schematic symbol. Just to differentiate structure and this schematic symbol. So this is base, this is collector, this is emitter. Okay? Electronics schematic symbol. So do you see the difference? Just directions of what? Current. Okay? Yeah. So then number 3, we have to draw the internal structure of thyristor. Say thyristor. Say thyristor. We will have a special topic called the thyristor. We have this will be chapter 4, which will discuss about thyristor. It's a broad field because we have also half-wave rectifier thyristor, silicon control rectifier. We have half-wave silicon control rectifier. We have full-wave silicon control rectifier. So you have a lot and you have a number of calculations. Then for the thyristor, this is the electronic component which has, which actual has 3 junctions. 3 what? 3 what class? 3 junctions. It's not 2 junctions like a transistor. So first junction, second junction, third junction. So 3 junctions. Then we have that this is another terminal. What do we say? Because it's a thyristor, this is N type semiconductor. This is P, and this is N, and this is P. So how many junctions? 1, first junction, then second junction, then third junction. So this is figure 4, the internal structure of 40 of thyristor, whether it is silicon control rectifier or some other thyristor. Remember thyristor also it has its electronic schematic symbol. Tunaelewana jamani? Yes. Kwa hiyo tofautishe kama electronics au kama mwandishi wa electronics na mawasiliano angani, utofautishe muundo wa kitu kwa ndani na alama inayotumika kimataifa kuiwakilisha. Siara nini, mbona unaegemea ukuta? Au kichwa kinauma kwa ona kiegesha. Swali? Sasa hivi unaruhusiwa, yani kwa sasa hivi na kuendelea unaruhusiwa kuuliza swali hata kwa Kiswahili. Sababu nilivyofungua dirisha kwenye darasa fulani maswali yakawa mengi. Kumbe sometimes ni lugha. Lugha ndio changamoto, yani kuunda ile sentence. Yani kwa Kiswahili swali lipo. Kilipeleka kwa Kiingereza ni evaporate. Unaona isiwe shida, tuisiwe shida, nitamuuliza mwenzangu kwa discussion. Haya, uliza swali. Kuna swali? Hii sitaki kuizungumzia sana kwa sababu ni topic hiyo ambayo tunayo huko mbele. Sawa? Sawa? Lakini hizi hizi ndo tayari ndo tumeshatoka hivyo. Sababu na analog electronics zinakufundisha kwa undani. Zera, una swali? Okay, so power MOSFET, it's your homework. Make sure you do it. And may even do now because it's not difficult. Question 2,
you may be asking something. We discussed about power bipolar junction transistor, and also we discussed about MOSFET. And during our discussion, we say that nowadays we don't have many applications of bipolar junction transistor in power electronics because it has been replaced by insulated gate bipolar transistor. If you remember the previous discussion in chapter 2, the same chapter, I think lecture 1. Okay? But again, sometimes we are supposed to, we are supposed to use power bipolar junction transistor in power electronics, but we are not supposed to use a single power bipolar. Hello, mbona msikilizi jamani? Ndio mnafanya homework. Wengine wanaandikia kwenye magoti. Ndio mnafanya homework. Acha basi utafanya baadaye, acha nafasi nisikilize. Kwa sababu anayeongea siandiki. Nirudie nilichokuwa nasema. Una mpango wa kusikia na kuelewa? Nasema hivi, nilipokuwa nafundisha kwenye kipindi cha kwanza, nilifundisha kuhusiana na matumizi ya power bipolar junction transistor katika power electronics. Nikakwambia nyuma, wakati ndio yenyewe BJT iliyokuwa imegundulika ilikuwa inatumika sana kwenye power electronics. Lakini baada ya kuona kwamba tunaweza tukachukua components za MOSFET tukachanganya na components za BJT tukatengeneza transistor nyingine ambayo inaitwa insulated gate, kwa sababu gate ni terminal moja hapa MOSFET, sawa alafu na bipolar transistor, manake bipolar inawakilisha BJT. Sasa baada ya kuwa na IGBT imeonekana kwamba ina faida nyingi sana kwenye, kama ukitumia kwenye power electronics ukifananisha ukitumia power bipolar junction transistor. Unakumbuka kwa mleo kuwepo hiyo sentensi? Sasa leo hii nakuletea na kuendelea kuongezea tena maarifa kwamba wakati mwingine inalazimika kulingana na muundo wa mfumo wako wa electronics au wa power electronics, unalazimika kutumia power bipolar junction transistor. Lakini utakapotumia kuna limitation utakayokutana nayo, au kuna kipingamizi au kuna changamoto utakayokutana nayo. Na changamoto yenyewe ni hii, kwamba inapotulazimu kutumia power bipolar junction transistor katika kutengeneza mfumo wa power electronics, tunalazimika kutumia transistor zaidi ya moja. Kwa hiyo kuna changamoto tutakayokutana tukitumia BJT moja kwenye kutengeneza power electronics circuit. Are you together? Are we together? So what I was explaining, in case that we are supposed to or we must use a power bipolar junction transistor in our designs of power electronic circuit, then we'll face one of the limitations. And that limitation means that we'll be limited on using a single power bipolar junction transistor. So we are supposed to use more than one. So the questions comes in your mind, what is that limitation? So you can have a question. And answer the questions that will be this one. What is the main limitation? What is the main limitation of using a single power bipolar junction transistor in power electronic circuits? So what is the main limitation? Say main limitation. So what is the main limitation of using a single power bipolar junction transistor in power electronic circuits? The answer is the main limitation of using single power bipolar transistor is this one. So the main limitation of power bipolar junction transistor of using single power bipolar junction transistor in power electronics is low, or is BJT is
the BJT or bipolar junction transistors have low current gain. Low current gain. That hopefully we have discussed it in analog electronics. So the nature of bipolar junction transistor, they have power or they have low power current gain. Say current gain. When we talk about low current gain, we means that in common emitter, the current gains is computed as the C collector current over the C base current. In common base, the current gain is calculated as the collector current over emitter current. So the nature of bipolar junction transistors, they have low current gain. That's one of the limitation of using a single bipolar junction transistor in designing power electronics circuit. Is it clear? Is it clear? So electronics engineers face that challenge. And then they ask themselves a question. How can we resolve this challenge? They say, well, there is a solution. There is the electronics engineer who is called the Darlington, who has been an ancient physicist, who came up with the idea that we may combine more than one bipolar junction transistors to boost the current gain, which is called cascaded transistors. Okay? Then we can have a second question that you can ask yourself about power electronics devices. This is the question number 3. How do we overcome? How do we overcome the main limitation? The main limitation of using, how do we overcome the main limitations of using single power bipolar junction transistor in power electronics system? In power electronics systems. How do we overcome this challenge? Well, as I have told you, hiyo changamoto. Sasa kama tumelazimika kutumia power bipolar junction transistor katika power electronics, tunafanyaje sasa tuweze kuishinda hiyo changamoto? Well, jibu lipo. Nachotakiwa tumia bipolar junction transistor zaidi ya moja. Sawa? 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 So well, so the Darlington, say Darlington. Say Darlington. Jina la mtu mmoja kama vile jina lako na wewe. Lakini huyu mtu aliamua alipanga kutokufa bila kuachilia maarifa na kufanya ugunduzi kwenye electronics. So the Darlington power bipolar junction transistor is more preferred. So it's more preferred. It's more preferred in design of power electronics devices. Science of power electronics device system. Sorry, so power electronics system. Why? Because the Darlington transistor. Because the Darlington. Class say Darlington. Say Darlington. So the Darlington power bipolar junction transistor has, or transistors means that have a very high
current, a very high current gain. Very high current very high current gain. Why do we need this? Is a very important parameter that in designing power electronic system. We need to use power electronics devices or transistors which have a very high current gain, because we say that power electronics devices, we are using them in high or in electrical system where that we have high voltage, high current. Tumeelewana? Tulishaelekezana kule kwamba vifaa hivi tunavyovitumia kwenye nishati ya electronics tunavitumia katika mifumo ya nishati, either umeme unabadilika au umeme wenye uelekeo mmoja usiobadilika, ambao wenyewe unakuwa ni umeme mkubwa na voltage kubwa. Sawa? Kwa misingi hiyo tunahitaji vifaa ambavyo vina uwezo mkubwa wa kukuza umeme. Kwa sababu kumbuka pia, tukirudi hapa tukizungumzia voltage gain ni sawasawa na tunasema kwamba voltage gain is equal to what? A voltage gain is equal to output voltage over input voltage. Sasa hii output voltage is a product of output current and the output impedance. While the input voltage, this is the product of input current and input impedance. So when you do this computation, you'll also find the factor. When you keep deriving this formula based on the circuit, then you'll find the factor of current gain in common emitter or factor of current gain in common base will be a part of the voltage gain. And remember that if you want to get the high output, it means that the high VO, the output voltage for this case, is equal to voltage gain times what? Input voltage. Are we together? Are we together? So this voltage gain depends on the current gain. The higher the current gain, the higher the voltage gain. Are we together? Tunaelewana jamani? Asa, what is happening to the Darlington transistor? Darlington's power transistor. Look, we are going to have a cascading. For instance, we can have a 4 Darlington power bipolar junction. So this is the Darlington power bipolar junction consists of 4 transistors. Listen. Then what is happening? The first one. So let's say that this is the first BJT, second BJT, third BJT, fourth BJT. So this will be the input, and this will be the output. Suppose that the amplification factor for all of these transistors is the same. Okay? Let's say that the amplification factor or the current gain for these transistors, each of them is 500. Or let's say that 100. You set it to be 100. And this one is 100. And this one is 100. And this one is 100. So you could notice that this is the amplification factor. So we'll have input voltage. For this case, it will be amplified 100 times. Okay? So the output here will be 100 times input voltage in the previous step. And this output will be fed into the secondary transistor. Then it will be multiplied or amplified 100 times. So then the output for this one, it will be 10,000 now. 10,000 times what? Input voltage. Then the outputs of the secondary transistor will be the input of the first bipolar transistor, right? Then this one will be amplified 100 times. So then we are going to have 1 million times what? 1 million times input voltage. The output of the steady transistor will be the input of the first transistor. Then it will be multiplied 100 times. Okay? So now we are going to have 1 exponent 8 times input voltage. So it means that the overall output voltage for this case, it will be 1 exponent 8 times input voltage. This is a principle of cascading transistors. Are we together? Are we together? Are we together? What did they say? Stand up. Stand up. Nimesemaje pale? Uko umesinzia eh? Haya, pole sana. Simama saa kidogo ili usingizi uondoke. Sababu sio mpango wako. Ile imetokea.
Kwa hiyo ndo ufumbuzi. Tunatumia Darlington transistors kutatua hilo tatizo la kutumia bipolar junction transistor moja. Kwa tunakuwa na, ndio maana nikakwambia simu yako hapa tunapozungumzia transistor. Hey, listen. Tunatumia transistor kama nini? Kama amplifier. Sema kama amplifier. Sababu transistor inaweza ikatumika kama switch na inaweza ikatumika kama amplifier. Kwa hiyo ukishazungumzia, tunazungumzia mambo ya current gain, tunazungumzia mambo ya transistor kama nini? Amplifier. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Sasa tukizungumzia transistor kama switch, nikakwambia simu yako ina switch au ina transistor zaidi ya bilioni 1. Yaani hiyo simu yako ya smartphone unayo, ndani yake kwenye muundo wake ina transistors zinazofanya kazi kama switch zaidi ya bilioni 1. La sivyo, ukitaka kufungua Google inabidi usubirie lisali moja. Sababu sisi tumepitia hiyo mazingira ya kipindi hicho ambayo tulikuwa tunatumia GPRS. Kwa hiyo unafungua Google, unafanya shughuli zingine kwanza. Yaani kufungua tu ile web browser, unafanya kwanza shughuli zingine. Ukija tena ukiandika www.nectar.act, unafanya shughuli zingine kwanza. Manake inaendelea kufungua. Yaani speed ilikuwa ni ndogo kuliko unavyofikiri. Sawa Lakini sasa hivi ni swala la bando tu, si ndio? Swala la bando na yeye mwenyewe kuepo. Kwa hiyo tunapozungumzia transistor kama amplifiers, wakati mwingine unaweza kukuta kwamba transistor 6 au 10 au 16 zinatumika kama amplifier. Kwa siku sio kaulizwa kaambia, tunatatua vipi kama unahitaji amplification factor kubwa? Natatua vipi? Sema yes, natumia cascaded. Sawa jamani? Sawa? Mmekuja kujifunza kutatua matatizo, sio kuongeza matatizo. Kwa jitahidi kujifunza ukijiuliza maswali. Swali mpaka hapo? Naomba kuulizwa swali mpaka hapo. Jamani, naomba kuulizwa swali mpaka hapo. Kama halipo mniambie halipo. Nimeshajibu maswali yote. Halipo Nimeshajibu maswali yote Hai. Question 4. Question 4, we say that you can be asked in power electronics devices, what are the advantages? Sababu tumesema kati ya transistor zote nazozitumia kwenye power electronics, manake inayoongoza kwa kuwa na faida nyingi na matumizi mengi kwenye power electronics ni MOSFET. So what are the advantages of merits of power MOSFET? Power MOSFET as used in power electronics. Sasa hii ninaanza kweli. Stop writing. Acha kuandika. Muulize jirani yako. Akutajie tu faida moja tu ya kutumia MOSFET kwenye power electronics. Leo umekaa vizuri, yani manake kwenye row nyingi mmekaa 6. Kwa hiyo wawili. Umuulize jirani. Jirani tajie faida moja kutumia MOSFET kwenye power electronics. Alafu naiandika. Changamka. Hii inaita ni competence based. Kwa hiyo muulize na usimuonee huruma, asikwambie sijui. Kama sijui unaambia naenda kuripoti kwa Mfinanga kuwekee 0 kwenye MOSFET, maana hujaelewa, na Olenjolai kuwekee 0. Changamka. I just want you discussing. Just mention one of the advantages or merits of using MOSFET, of power MOSFET as used in power electronics. Na uandike, yani ili jirani aone uko serious. Kamata pen, andika kwenye rafu kule. Sababu uenda huiamini ya jirani. Yani hiyo faida yake huiamini, haijapitishwa. Sasa sababu haijapitishwa, unaandika kule kwenye rafu. Jamani, nimesema kwenye vipindi vyangu, jitahidi kuwa makini kuchagua jirani wa kushoto na kulia. Sababu itafika mahali pa kutumia kujifunza kupitia kwa jirani. Sasa wewe unachagua, unakaa tu. Kwa hiyo unaweza kuona faida, kwanza jirani mwingine ukimuuliza anataka kulia, yana kuangalia anataka kulia.
Si unamhurumia? Baba, nimesema discuss na jirani, andika advantage moja. Wewe ongea naye, mtikise mpaka ongee, mpaka afunguke. Wewe ndio unakula maisha. Jirani yako si huyo hapo? Aha. Muta, haongei jirani? Haongei? Mbona alinisalimia hapo? Kwenye salamu anaongea, ila kwenye maswali? Mshushie. Sasa mbona unahangaika? Jamani, hebu acheni kuandika swali. Yaani una wengine wamalizi kuandika swali. Yaani wanaandika wote, anatulia. Alafu nini? Anatulia. Kwa kila nikimzungukia anaandika swali bado. Kwa jirani asizuge, ongea na jirani yako. Talk to your neighbor. Ongea na jirani. Haongei? Tayari? Umeandika wapi? Haja kujibu. Mbembelezi sitakujibu. Wewe unaongea na jirani kama afande. Jirani mwingine mpaka umbembeleze ndo matili anashuka. Jirani sio hii power electronics hii itatua mwaka huu. Unashangaa anashika. Mimi nadhani utasikia. Nadhani faida hii hapa. Asida, jirani yako hii hapo Gladness. Ongea naye, kama ongei unabembeleza. Maisha magumu, inawezekana na stress bumu limekata. Inawezekana pia manake amepigia baba au mama hajapokea, afu ndo salio nazidi kukata, umebakia na nauli ya kurudi nyumbani. Wewe nadhani utaelewa hayo? Au utajibu tu swali haraka? Kila ukienda kusearch file not found. Yaani ukienda kusearch kwenye memory yako, advantage of power electronics. File never existed. Not even found. Never. Yaani hujaliweka hilo file huko kwenye kompyuta. Lakini baada akitulia akishaona message imethibitishwa. Zinashuka. Yaani walibu hata akisema 4 zingepatikana. Ndio hivyo, ndio psychological. Tayari ushapata jirani Tayari umeshapata? Haya, vizuri. Good try. Congratulations. Solution. Say, what are the advantages or merits of the power MOSFET as used in power electronics? Nimesema soma swali. Kwa hiyo kimsingi ukiambiwa ufananisha usiku, ukiambiwa kwamba kati ya BJT na MOSFET ipi inayotumia sana kwenye power electronics, jibu ni MOSFET. Swali litakalofuata, kwa nini? Sasa ndipo utakapotaja faida ambazo MOSFET anazo zinazosababisha atumike kwenye power electronics kuliko BJT. Lakini sio kwamba ina faida, lakini pia ina hasara au ina changamoto. Ndio maana zikagundulika na zingine. Ndio maana mimi nataka kukuambia hivi kwamba kuna wanafunzi wengi au vijana wengi wanadhani na wanafundisha fikra zao ya kwamba hakuna matatizo tena ya kutatua. Yaani matatizo yote ambayo yako duniani yameshatatuliwa yote. Na mimi nataka nikwambie hivi, niko kinyume na hiyo sentensi kwa ushahidi wa kutosha kwamba dunia hii tunayoishi, sayari ya dunia ambayo ni sayari ya 3 katika sayari 9 au 11 zilizogundulika, matatizo ya kiuhandisi hayatoisha mpaka siku dunia itakapofika mwisho. Kwa hiyo ni uamuzi wako, yaani hayatoisha, kwa sababu ufumbuzi wa tatizo fulani, unapofumbua tatizo fulani, lakini pia unazalisha tatizo lingine. Tunaelewana sijui? Tunaelewana? Kwa mfano, ufumbuzi wa kutoka kwenye kutumia simu za mezani ambazo usingekuwa nayo mfukoni kwako, si ndio? Manake ikahabishwa ile, zikaja kwenye simu ambazo tunazo natembea nazo mfukoni kwetu. Lakini pia tunataka kuwaza kwamba hii simu ambazo tunazo kwenye mfuko wetu au kwenye mifuko yetu, tukipanda kwenye ndege hatupati internet na hatupati network. Kwa sababu BTS zote, cellular BTS zote haziwezi propagate signal kuelekea angani. Zina propagate signal kuelekea ardhini katika engo ambayo inakuwa nini? Tunazungumzia kwamba inakuwa ni issue mbili.
zaidi maana kwamba katika engo, manake main focus ya antenna zile natakiwa zifocus katika density area ambayo ni katika ground, ambayo naita nini? Elevation angle. No, depression angle. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ni changamoto sasa. Sasa ikishatatulia hiyo changamoto, kumbuka pia ndege haiwezi kusafiri kama haina network ya kwake. Sababu ndege ina frequency yake, ina spectrum yake. Au vifaa vyote vya angani. Gani ukiwa huna mawasiliano umepotea. Hujui hapa ni Mwanza wala hujui ni wapi. Yaani huoni. Na utagongana na wenzako. Sababu kule hakuna site mila. Muulize jirani yako, ndege na site mila? Kwa hiyo kumbe hizi simu zetu unatembea nazo hapa mjini. Lakini pia ukienda kijijini network hakuna kwenye baadhi ya mitandao. Si ndio? Kwani usizani kwamba hela hazipo. No. Ile eneo unakuja kukuta kwamba changamoto ni nyingi. Kwa sababu kwamba tunasema kwamba mnara mmoja, sema mnara mmoja, unagharimu sio chini ya bilioni 1. Sio chini ya? Kafuatilie. Kwa hiyo I want to tell you that from today onwards, and if in this world we don't have any problem to solve, it means that all the mankind will have to disappear because we have nothing to do. Kwa hiyo wewe kama uko mzima na unatamani kuendelea kuwa mzima, mimi nataka nikupe changamoto. Liko tatizo moja ambalo hakuna mtu anayeweza kulitatua zaidi yako. Sasa Mungu hakulazimishi. Unaweza ukalitatua au unaweza ukaenda na hiyo solution kaburini, kwa sababu hata waliokutangulia pia kwenye familia yako huenda nao wameenda na solution zao wapi? Kaburini. Kwa sababu kaburi ndio sehemu tajiri duniani. Jamaa pale anasikitika. Utaki kusikia kaburi? Kaburi ndio sehemu tajiri duniani, kwa sababu kwenye akili kuna solution ya tatizo moja moja kwa kila binadamu anayeishi humu. Sasa hapa sasa hivi mko binadamu 50. Semise na karibia kuisha. Mmetatua tatizo gani? Waulize. Uliza jirani yako, umetatua tatizo gani? Haya, umeongeza matatizo mangapi? Kibao. Siara, utujali, utuwakilishi, we siara unaringa sana, kwa sababu unaona, hayo yote ni matatizo unaongeza. Huyu mkaka hatuandiki majina, discussion na soma. Hayo ni matatizo hayo. Hi. So then we say that the following are some of the advantages of of using MOSFET in power electronics. The first one, we say that MOSFETs are the power electronics devices that use only majority current carriers to transfer electric current. So this is one of the advantages of MOSFET that make us use it often in power electronics. Say majority current carriers. Say majority current carriers. Bipolar junction transistors, we have majority current carriers and minority current carriers. In case of MOSFET, we have only majority carriers. Stop writing. For instance, in case of NPN transistor, the majority carriers are electrons and minority carriers are protons. But in this transistor, there are majority current carriers and minority current carriers. Also, for PNP transistors, the majority carriers are holes and minority carriers are electrons. But in this transistor, we have two current carriers, majority carriers and minority carriers. Are we together? In case of MOSFET, the story is different. We have, for instance, N channel enhanced mode.
MOSFET. So N-channel enhanced mode MOSFET, it has only majority carriers which are electrons. Okay? Also we have P-channel that we are using in power electronics, enhanced mode MOSFET. So here we have only majority carriers which are holes. Are we together? That's the first advantage. Can you cross-check your neighbor's advantage if that one? No, not that one. Maybe the second or third one, right? Okay. The second advantage of using MOSFET in power electronics. So we said that MOSFETs have a very simple drive circuit. A very simple drive circuits. Say drive circuit. Say drive circuit. So MOSFETs also, they need to have a drive circuit, and it is very simple to design and to work perfectly rather than in BJT. Also, we say that another advantage, we say that then we say that MOSFETs do not require, MOSFET transistor do not require commutation circuits. So another advantage of MOSFET, it means that we say that because these commutation circuits is very important circuits when it comes for the power electronics. But we say that MOSFET do not require, this is Q, do not require what? Commutation. How do we read it? Commutation, isn't it? Commutation, isn't it? So what is commutation circuits? Nini maana ya circuit nazoitwa commutation? Hauzijui? Naomba jibu basi. Haujui maana yake nini? Mnafahamu commutation circuit niendelea mfahamu? Haya. That's what I need. So commutation circuits or circuit, we say that is an external. This is an external circuit. This is an external circuit used in power electronics. Used in power electronics to forcibly turn off a thyristor. A thyristor like a silicon controlled rectifier by forcing its current at gate terminal to be 0.
So commutation circuit is operating. This is an external circuit. It means it's an additional circuit. External circuit. Used where in power electronics. To do what? To force, to turn off. Turn off what? A thyristor, like a silicon controlled rectifier, by forcing its current. Say its current. At gate terminal to be what? 0. Kwa hiyo thyristor yenyewe ili tuweze kutumia, naomba tusikilizane, naomba usikilize na uangalie. Thyristor ili tuweze kutumia kwenye power electronics inahitaji commutation nini? Circuit. Wakati MOSFET haihitaji. Kwa hiyo ukiangalia ile faida tunazungumzia kwa ajili ya, lakini BJT naye pia haihitaji. Hatujui kama inahitaji, sijui kama inahitaji au haihitaji. Lakini kimsingi ninachofahamu ni kwamba hizi MOSFET tunazozitumia kwa power electronics hazihitaji nyongeza ya circuit kwa ajili ya kuforce transistor turn off, manake iende kwenye cut off region. Kwa kuhakikisha kwamba umeme wake unaenda kwenye 0. Okay class? Okay? Is it clear? Kwa hiyo tunasema kwamba ili transistor inayotumia kwenye thyristor au kwenye silicon control rectifier au transistor ambayo inayotumia kwenye MOSFET tuitumie kwenye issue ya conversion ya power au kwenye power electronics, lazima umeme au lazima hiyo transistor iwe na uwezo wa cooperate au kufanya kazi katika saturation na katika cut-off region. So in order to use a transistor or maybe these power electronics devices in power electronic circuits, it means that the device should have a capability of turning on and turning off, or a device should have a capability of operating in cut-off region and the saturation region, because saturation regions we call it on state, while cut-off regions we call it off state. Kwa hiyo hii commutation circuit kazi yake ni kwamba transistor kwa mfano hii silicon control rectifier tunapoitumia katika power electronics, itakapo switch kwenda kwenye saturation region, tutatumia hii commutation circuit ili kuiforce transistor hasa umeme katika terminal ya gate terminal G, sawa, iende 0 ili hiyo transistor iende katika cut off region. Jamani, tumeelewana? Question number 4. I think that we'll ask it once we end this discussion, or we discuss about different things, advantages of 40. Number 4, we say we use MOSFET in power transistor. So we say that MOSFETs, because they have advantage, MOSFETs have short turn off, short turn off, and the turn off. Short turn off and turn on. Short turn on and turn off. So MOSFET have short turn off and turn on. Times. Hence they operate. Hence they operate. Hence they operate at high frequency. High frequencies. Tunaposema kwamba tunatumia hivi vifaa katika kufanya swala la kuswitch power, tusikilizane. Kwa mfano, tumejifunza huko nyuma kwamba
hizi power electronics devices zinaweza kuzitumia kubadilisha umeme wenye uelekeo mmoja kuwa umeme unaobadilika. Yaani maana yake we can use the power electronics devices to convert DC power into AC power. Okay? So what is happening? It means DC power has a frequency of 0, while the AC voltage has a certain frequency but not a 0. So what is happening? When we convert DC power into AC power, then we are supposed to switch on and off the DC power which has been supplied by the input system. Sawa? Kwa tukisha kuwa na umeme kuzima na kuwaka, ndipo tunapotengeneza complete cycles ambayo ndani yake kuna positive half cycle na negative half cycle. Sawa? Asa maana yake hii MOSFET yenyewe inazima haraka na inawaka haraka. Kwa hiyo tukiitumia ina uwezo wa kutupa frequency kubwa. Tunaelewana eh? Tunaelewana? Yaani switching frequency yake au switching time yake unakuta kwamba ni few millisecond. You can find that maybe 1 millisecond. Can you measure 1 millisecond? Sekunde tu yenyewe inakushinda kupima, si ndio? Unaona inaenda haraka eh? Sekunde moja ndogo. Hasa hiyo sekunde moja gawanya kwa 1000 ndio unapata millisecond moja. Hasa kati ya 1 millisecond na 1 second, ipi kubwa? Eh? Kwa hiyo millisecond inawezekana usione kabisa. Eh? Kwa hiyo ni faida mojawapo ya, kwa sababu tunaposema kwenye power electronics devices zingine tunazihitaji, kwa mfano ya silicon control rectifier tunahitaji iwe na very high frequency. Sawa? Na zile bipolar junction transistor zenyewe short on, yani short turn off na short turn off and short turn on ni kubwa. Kwa hiyo haina frequency kubwa. Kwa hiyo tutaitumia katika low frequency. Tunapozungumzia frequency jamani, mbadilike kama mafundi wa electronics. Yaani electronics na telecommunications, kati ya parameter moja hapo muhimu ni frequency. Kwa hiyo usizani, usifikiri tulikufundisha tu 50 Hz na 60 Hz. Huu ni mtaji, ni msingi. Sisi kwenye electronics maana yake tuna signal ambazo zinaanzia 20 Hz up to 20 gigahertz. 20 Hz up to 20 gigahertz. So it means that, remember that gigahertz, we have 9 zeros. Kwa na hii inakuwa 010. Kuanzia 20 Hz tunazo moja mpaka 10 mpaka 20, lakini hatuna matumizi nazo. Moja ambayo naikuwa natumia ni 20 Hz mpaka 20 giga. Kwa hiyo unaposikia frequency kwenye electronics na telecommunication, usifikiri tu 50 Hz na 60, fikiri kwa upana. Hiyo ni changamoto ambayo mimi nilipata wakati natoka form 6. Nilikuwa nikisikia frequency na waza zile, na nilikuwa sijui 60, nilikuwa najua 50. Nilikuwa nawaza 50 Hz. Sasa nikaanza kujiuliza, mbona hapa nimeambiwa kwamba hii amplifier niweke signal ambayo labda ni 10 millivolt alafu na 1 kilohertz. Hii kilohertz inatoka wapi? Kwa hiyo katika kutafuta ndio nikaja na hiyo falsafa ambayo nakwambia mapema kwamba tukizungumzia frequency. Mmeshaye kwenda TCRA? Hamjaye kwenda? Mmeshaye kwenda telecommunication industry yote? Kwenye study visit yetu mlienda wapi? Organic? Hamjaenda study visit? Vipi? Mmekatwa? Wengine wameenda lakini waletewana eti tu. Na nyinyi mnakula maisha tu. Ni haki yenu hiyo. Jamaa sasa hasa mwalimu anani wa study visit ndio anawafundisha, ni mwalimu Finanda. Mmemkumbusha? Kumbusheni jamani, vichwa vina mambo mengi. Sidhani vinakwaza wewe. Number 5, we say that MOSFETs have very high speed or very high switching speed. Kwa hiyo MOSFETs
zinaweza kuzima au zina mwendo kasi mkubwa sana kuliko SGR. Sababu kati ya kifaa tunachokiona kwa macho yetu kinachoenda kasi ni SGR, si ndio? Mdogo wangu aliniambia, kwa sababu SGR inapita maeneo ambayo mama yangu anayoishi. Paka niambia, kaka, hizo treni hizo za nani za mdogo wangu hizo treni za mwendo kasi zikipita huwezi kuhesabu hata mabehewa. Nikaelewa kwamba akaona kitu chenye speed kwenye maisha yake. Nikamwambia, sasa sisi kwenye electronics yani heri hata unajua kuna mabehewa. Sisi tunazungumzia speed ya kitu ambacho hukioni. Bora una Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania.